Silviculture system applied in Nepal. Shelterwood system चाहिँ सेल्टरवुड सिस्टम चाहिँ मोरङ बिरगञ्ज कैलाली फरेस्ट डिभिजन MBK मो बी क मोरङ बिरगञ्ज कैलाली shelterwood systems and स्पिसिस तराई हार्डवुड मेनली साल फरेस्टको लागि फरेस्ट डिभिजन TCN र CFUG ले सेलेक्सन सिस्टम चाहिँ मोस्टली अल एसेसिबल फरेस्टमा चाहिँ सेलेक्सन फरेस्ट हुन्छ र ब्रोड लिफ एन्ड कोनिफर स्पिसिसको लागि सेलेक्सन फरेस्ट अफिस एन्ड CFUG क्लियर फिलिङ सागरनाथ डिग्रेडेड साल फरेस्टको लागि सागरनाथ फरेस्ट डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट एन्ड कोपिस विथ युनिफर्म कोपिस त तर युनिफर्म छ सागरनाथमै हो युक्यालिप्टस र सिसौलाई त्यसपछि सागरनाथ भइहाल्यो कोपिस विथ स्ट्यान्डर्ड कोपिस त स्ट्यान्डर्ड छ कोपिस युनिफर्म पनि सागरनाथ कोपिस स्ट्यान्डर्ड पनि सागरनाथ कन्भर्जन अफ हाई फरेस्ट टु प्लान्टेसन पनि सागरनाथ क्लियर फिलिङ पनि सागरनाथ युक्यालिप्टस र सिसौँ युक्यालिप्टस सब सिसौँ हो हैन सागरनाथ त्यसपछि कन्भर्जन अफ पाइन फरेस्ट टु ब्रोडलिफ फरेस्ट चाहिँ गणेश कम्युनिटी फरेस्ट पाल्पाबाट पाइनबाट चाहिँ ब्रोडलिफमा चाहिँ गणेश कम्युनिटी फरेस्टमा पाल्पा चिरपाइनदेखि सीमा गणेश कम्युनिटी फरेस्ट्री पाल्पाले त्यसपछि कन्भर्जन अफ कोपिस फरेस्ट टु हाई फरेस्ट शङ्कर नगर बुटोल हैन यो त थाहा थियो कन्भर्जन अफ कोपिस फरेस्ट टु हाई कोपिसबाट हाईमा लिने चाहिँ शङ्कर नगर बुटोल साल डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट रिसर्च एन्ड सर्वे DFRS एन्ड प्रोटेक्सन अफ फरेस्ट फ्रम इन्सेक्ट पेस्ट एन्ड डिजिज प्रोटेक्सन गर्ने फरेस्ट प्रोटेक्सन भन्ने चाहिँ ब्रान्च अफ फरेस्ट्री विच कन्सर्न विथ द एक्टिभिटी डिरेक्टेड टुवर्ड द प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ ड्यामेज टु फरेस्ट बाई मेन इन्क्लुडिङ फायर एनिमल इन्सेक्ट फङ्गी इन्जुरी प्लान्ट एन्ड एडभर्स क्लाइमेटिक फ्याक्टर इन्सेक्ट एन्ड पेस्ट डिफोलिएटर हुन्छ सुट बोरर हुन्छ सुटलाई बोर गर्ने र बार्क बोरर सुट र बार्क बोरर र क्याम्बियम एन्ड वुड बोरर अब डिफोलिएटर भने चाहिँ डाइरेक्ट डिस्ट्रोय इन फोलिएज अफ ट्री बाई डाइरेक्ट इट रोलिङ लिफ फर इटसेल्फ ओके डाइरेक्ट डिस्ट्रोइड इन फोलिएज अफ ट्री बाई डाइरेक्ट इट रोलिङ लिफ फर इटसेल्फ नाम चाहिँ टेकबहादुरको चाहिँ डिफोलिएटर डिफोल्ट कसले गर्छ भन्दाखेरि हाइबेलिया पुरै SPT हाइबेलिया पुरैले गर्छ त्यसपछि देवदार त इक्ट्रोपिक्स देवदाराले डिफोल्ट गर्छ इक्टिक बनाएर हाई गरेर चाहिँ डिफोल्ट गर्छ टिकको इक्ट्रो गरेर चाहिँ देवदारको डिफोल्ट गर्छ सिसौको चाहिँ प्लेट जस्तै डिफोल्ट गर्छ प्लेटोप्टेरा रिफ्लेक्सा सुट बोरर दिस टाइप अफ इन्सेक्ट डिस्ट्रोइड फ्लोर फ्रुट एन्ड अल्टिमेटली सुट आर डिस्ट्रोइड एन्ड ग्रो रेट डिक्रिज एन्ड टोनी कज बाई हाप्सिफाइला रोबस्ता तुनामा चाहिँ तुनाको सुट एउटा सुट हुन्छ त्यसलाई बोर गर्छ लाई ह्याप्सीले गर्छ ह्याप गरेर ह्याप्सीले गर्दो रहेछ त्यसपछि सिमललाई चाहिँ टोनिका सिमल छ नि हाम्रो घर तल्लेटोको सिमललाई चाहिँ टोनिकाले त्यो सिमलको सुटलाई टोनिकाले चाहिँ बोरर गर्छ अब बार्क बोरर चाहिँ चिरपाइन चाहिँ आइपिएस लङ्गिफोलिया चिरपाइन छ नि सल्लो गोगनिया सल्लोलाई चाहिँ आइपिएन लङ्गिफोलियाले चाहिँ त्यसको बार्क चाहिँ हटाइदिन्छ सिसौको चाहिँ बार्क एमाइडेरा केरामान्सिस
सिसुको बार्कोमा चाहिँ केरामाइसिस बसेको हुन्छ बोर गर्नलाई। अब क्याम्बियम एन्ड वुड बोरर, हर्टवुड बोरर, सालको हडमा होब्लो सेराम्पिसिस पाइने, सालको हडमा होब्लो हुन्छ। र नर्सरी पेस्ट चाहिँ इन नर्सरी सिडलिङ्स आर एफेक्टेड बाई सर्टेन ग्रुप अफ इन्सेक्ट, कक्ज्याफर। ओके, कक्ज्याफर चाहिँ ग्रप्स आर रुट फिडर। ओके, दे किल सिडलिङ बाई डिस्ट्रोइङ के त डिस्ट्रोइङ रूटलट or remaining bark of the taproot. Okay, cutworm, surface caterpillars cut of seedling at ground level. Okay, cut damage is more serious in conifer nursery. कटवार्मले चाहिँ नर्मली सिरियस कोनिफर स्पिसिसमा रहेछ। कटवार्म also feed on leaf. Okay, and we can see crickets feed on young seedling and low shoot, cutting them at night and dragging pies into tunnel for feeding. क्रिकेटरले गर्छ। ग्रास हुपरले चाहिँ अल्सो इन्जुरियस टु नर्सरी पेस्ट। ओके, मेकानिकल कन्ट्रोल, अब कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। ब्याटिङ, attracting insect to control their population in nursery. Beeholes borer, Xylutus ceramicus is abundantly found in teak plantation. टिक गरेको बिहोल बोरर चाहिँ जाइल्युटस सेरामिकस चाहिँ टिक प्लान्टेसन भएको ठाउँमा पाउँछ है त। त्यसपछि नर्सरी डिजिज चाहिँ ड्याम्पिङ अप, मोस्ट सिरियस नर्सरी डिजिज इज प्राइमरीली एफेक्टिङ कोनिफरमा। कज फङ्गी, फाइथियम फाइटोप्थेरा फ्युजारियम राइजोक्टोनिया, पाइथियम फाइटोप्थेरा फ्युजारियम राइजोक्टोनिया। एक्सेसिभ मोइस्चर हुन्छ, सेडिङ, क्ले, वेट सोइल, कन्ट्रोल मेजर, सोइल पिएच चाहिँ 4.5 to 5.5, and oil drain nursery site with light soil and minimal shade, sterilized soil or seed with chemical, and safe transplanting to avoid injury. And plantation disease चाहिँ definition sustained physiological and structural disturbance of living tissue organs and sometimes leading to death. Pathogenic caused by pathogen like fungi, bacteria and virus, and non-pathogenic physiological caused by adverse environmental factors. Symptoms of plant disease चाहिँ expression of disease presence and progress, 3 काइन्डमा हुन्छ सिम्टम्सहरू। नेक्रोटिक सिम्टम्स भने चाहिँ डेथ अफ प्लान्ट पार्ट एन्ड अर होल ट्री है त। विल्ट, क्याङ्कर र डिके हुन्छ, WCD, विल्ट, क्याङ्कर र डिबे। विल्ट, ड्रपिङ अफ फोलियस, इभेन्चुअली डेथ, प्याथोलोजिकल अर फिजियोलोजिकल। एन्ड क्याङ्कर भने लोकलाइज नेक्रोटिक लेसन मेनली अन बार्क एन्ड क्याम्बियम। एन्ड डिकेमा चाहिँ वुड डिकम्पोजिसन बाई फङ्गी एफेक्टिङ लिभिङ टिस्यू अर डेड वुड। एन्ड look at this, you can see atrophic symptoms, slowing growth due to subnormal. एट्रोफिक भने चाहिँ सबनर्मल, AS। ओके, AS एट्रोपिक सेल डिभिजन। ड्वार्फिङ र क्लोरोलिस भयो भने एट्रोपिक हुन्छ, एकदम ड्वार्फ भयो भने। र हाइपरट्रोपिक भने एबनर्मल सेल डिभिजन के, HA हाइपरट्रोपिक है त। ग्रोथ ड्यू टु एबनर्मल सेल डिभिजन, साइज, गल हुनु, विड्स ब्रोम ट्युमर हुनु, यो चाहिँ हाइपरट्रोपिक सिम्टम्स हो।
फरेस्ट ट्री डिजिज चाहिँ रुट रट बट रट डिजिज। रुट रट कज बाई रुट इन्फेक्टिङ फङ्गी, पोर एरिएसन, ड्रेनेज, न्युट्रिएन्ट इम्ब्यालेन्स, ग्याप हो। ओके, GAP ग्याप ग्यानोडर्मा ल्युसिडम इन सिसोङ, खयर एन्ड पप्लोर, SPK। एन्ड ग्यानोडर्मा ल्युसिडम भने चाहिँ रुट रट, रुटमा लाग्छ क्या, गानोमा लाग्छ। सिसाको पनि गानोमा लाहा, हाम्रो आकाशको पनि गानोमा, र पप्पुको पनि गानो लाग्छ है त, रुटमा गानोडर्मा ल्युसिडम लाग्छ। आर्मी मेलाया आर्मी चाहिँ देवदार भाइको आर्मी लाग्छ रुटमा। फायरको पनि आर्मी लाग्छ, स्परको पनि आर्मी लाग्छ, टेकबहादुरको पनि आर्मीले मेलिया लाग्छ गानोमा। चिरपाइन र ब्लु पाइनको पनि DSP FT ओके को चाहिँ आर्मीले मेलिया। त्यसपछि पेनियोफोरा राइजोमोर्फा एन्ड पोलिपोरस जोनालिस चाहिँ इन टिकमा है त। पोलिपोरस जोनालिस चाहिँ टिकमा लाग्छ। टिकमा चाहिँ पेनियोफोरा पनि टिकको रुटमा लाग्छ। पोलिपोरस जोनालिस पनि टिकमा लाग्छ। पोलिपोरस सोरियाई एन्ड फम्स लामायोन्सिस चाहिँ इन सालमा लाग्छ। बट रट डिजिज FFP फम एनोसस एन्ड पेनियोफोरा लुना इन देवदार। बट रटमा चाहिँ देवदारको बटहरूमा चाहिँ फम निस्किया हुन्छ एनोसस भनेर, र पिनियोफोरा लुना हुन्छ के, फम र लुना हुन्छ त्यहाँ देवदारकोमा बटमा। र त्यसपछि फम एनोसस र इन चिरपाइन र ब्लु पाइनको रडमा चाहिँ फम एनोसस हुन्छ। पोलियोपोरस टोमेन्टोसस चाहिँ इन देवदार, स्पर एन्ड ब्लु पाइनमा पनि पोलियोपोरस टोमेन्टोसस लाग्छ बटरटमा है त। बटरटमा टोमेन्टोसस, स्परमा, ब्लु पाइनमा पनि लाग्छ। हट रट डिजिज कज बाई फङ्गी व्हेन वुड इज एक्सपोज बाई इन्जुरी, हाइमेनोचाटा रुबिजिनोसा एन्ड क्यारियोफाइली एन्ड फम फास्टुसस इन के त साल। त्यसपछि फम ब्याडियस इन खयर आकाशको हटमा चाहिँ ब्याडियस छ के। त्यसपछि ब्लु पाइन एन्ड पाइनमा चाहिँ फम पाइनी चाहिँ हटमा छ पाइनको। ग्यानोडर्मा एपेलान्टम एन्ड फम पिनिकोला इन चिरपाइन है, चिरपाइनको हटमा चाहिँ ग्यानोडर्मा एपेलान्टम पनि चिरपाइनको हटमा बसिया छ, कोटेसल्ला हटमा। र फम पिनिकोला पनि चिरपाइनको हटमा बसिया छ। फम टोमेन्टारियस, फम रोबस्ता एन्ड फम पाइनी इन फायर एन्ड स्परमा पनि लाग्छ है त। टोमेन्टारियस, रोबस्टस, पाइनी चाहिँ फार र स्परमा पनि लाग्छ। ट्रमिट्स पाइनी इन ब्लु पाइन, ट्रमिट्स पाइनी चाहिँ ब्लु पाइनमा लाग्छ। विल्ट डिजिज चाहिँ फ्युजारियम सेलानी इन सिसोङ ओके। विल्ट एकदम सुक्ने चाहिँ सेलानी सुक्छ नि, सिसोङमा लाग्छ। त्यसपछि फ्युडोमोनस सोलानासियरस चाहिँ टिकमा लाग्छ है त। फ्युडोमोनस सोलानासियरस चाहिँ टिकमा लाग्छ। ट्रिकोस्पोरियम भेजिकोलोसम इन कसौरियनाज एक्जोटिक स्पेसिसमा को विल्ट गराउँछ। विल्ट एकदम सुगाउने चाहिँ ट्रिकोस्पोरियम
भेसिकोलोसस चाहिँ कौसारियास स्पिसिसमा, सेराटोसाइटिस फागासेरम चाहिँ ओकमा लाग्दो है त। साउथ युएसएमा सेराटोसाइटिस फागासेरम चाहिँ ओकमा लाग्छ। भर्टिसिलियम विल्ट इन भर्टिसिलियम स्पिसिस। त्यसपछि निडिल रस्ट चाहिँ कोलियोस्पोरियम क्याम्पानुला इन चिरपाइन र ब्लू पानीमा। कोलियोस्पोरियम क्याम्पानुला इन चिरपाइन एन्ड ब्लू पाइनमा हुन्छ, निडिल रस्ट हुन्छ। निडिल रस्ट गर्ने चाहिँ कोलियोस्पोरियम हो। निडिलमा कोलियोस्पोरियम भएर चिरपाइन र ब्लू पाइनको निडिल रस्ट गर्छ। त्यसपछि पेरिडर्मियम थोम्सोनी एन्ड पेरिडर्मियम पाइसी सेरोप्सोरा पाइसिया इन स्प्रस। ओके। लिफ एन्ड ट्विङ्स रस्ट चाहिँ युरिडो सिसौँ इन सिसौँ। लिफ पात र ट्विङ्स चाहिँ रस्ट हुन्छ युरिडो सिसौँको होइन। युरिडो सिसौँ चाहिँ सिसौँ, युरिडोले चाहिँ लिफ र ट्विङ्सलाई रस्ट गर्छ सिसौँको युरिडोले। त्यसपछि पिङ्क डिजिज, एकदम पिङ्क कलर जस्तो डिजिङ कोर्टिसियम साल्मोनिकोलार, कलर भएर पिङ्क भयो। साल्मोनिकोलार चाहिँ साल्मोनिकोलार टेकबारको साल र युकालिप्टस हाइब्रिड। ओके। कलर पनि पिङ्क। अनि स्पाइक डिजिज चाहिँ स्पाइक डिजिज इन स्यान्टालम एल्बम, स्यान्डलवुड। स्यान्डलमा चाहिँ स्पाइक डिजिज हुन्छ है त। ग्यानोडर्मा ल्युसिडम इन युकालिप्टस हाइब्रिड। युकालिप्टस हाइब्रिडमा ग्यानोडर्मा ल्युसिडम हुन्छ। र चिरपाइन स्विटारिया फिल्ट रस्ट क्रोनाटियम हिमालेन्सिस इन चिरपाइन। क्रोनाटियम हिमालेन्सिस इन चिरपाइन एन्ड स्टिम ब्लिस्टर नट चाहिँ क्रोनाटियम रिबिकोला। क्रोनाटियम रिबिकोला इन ब्लू पाइन एन्ड लिफ रोलर इन अफ सिसौँ चाहिँ एपोडेरस सिसौँ। ओके। लिफ रोलर अफ सिसौँ चाहिँ एपोडेरस सिसौँ। एक्स्ट्रा मेटेरियल क्राउन क्लासेस डोमिनेन्ट ट्री टालेस्ट हुन्छ, डोमिनेन्ट ट्री टालेस्ट हुन्छ, प्रिडोमिनेन्ट ट्री हुन्छ। कोडोमिनेन्ट चाहिँ 5/6 हुन्छ। को भन्ने बित्तिकै 5/6 याद गर्नु पऱ्यो। अब प्रिडोमिनेन्ट हाइट भयो रिसिभ डाइरेक्ट लाइट फ्रम एबभ, लाइट एबभ लिटिल फ्रम साइड। एन्ड नेटेड भयो भनेपछि 3/4 डोमिनेटेड। कोडोमिनेन्ट डोमिनेटेड भयो भने 3/4 अफ टालेस्ट ट्री। सप्रेस भयो भने ट्री 1/2 to 5/8 अफ प्रिडोमिनेन्ट। जो प्रिडोमिनेन्ट छ नि त्यसको चाहिँ 1/2 to 5/8 अफ प्रिडोमिनेन्ट हाइट रिसिभ डाइरेक्ट सनलाइट। डेड अर मोरिबन्ड ट्री भने ब्याडली लिन ट्री। विप ट्री चाहिँ डेड अर मोरिबन्ड हो है त। विप मोरिबन्ड डेड। क्यानोपी डेन्सिटी, अब क्यानोपीको डेन्सिटी हेरौँ है त। एकदम क्लोज डेन्सिटी पनि 1 हो। क्लोज डेन्स फरेस्ट पनि 1। कम्प्लिट ओभर ल्याप अफ ट्री क्राउन। डेन्स फरेस्ट भने चाहिँ 0.75 देखि 1 क्राउन जस्ट टच इच अदर। थिन फरेस्ट मोडरेटली डेन्स भन्यो भने, थिन फरेस्ट भन्यो भने 0.50 देखि 75 क्राउन डज नट टच्ड। एन्ड ओपन फरेस्ट भन्यो भने स्क्रब्स भेरी स्पेयर भन्यो 0.5 भन्दा एकदम सानो स्पेयर ट्री भयो। त्यसपछि पोलार्डिङको विषयमा कुरा गरौँ है त। पोलार्डिङ इज क्यारिड आउट एट सम हाइट एबभ द ग्राउन्ड सो द्याट इट produce a crown of new shoot from butt below the cut. Special advantage चाहिँ new shoot are out of reach of cattle and height चाहिँ usually done at 1 meter to 1.2 meter above ground. The following species have good pollarding ability. Okay.
के प्लॉटिङ एबिलिटी हुन्छ भन्दाखेरि सिसौँ हो कि सिसौँले दबदबेलाई काइँयोको सिसौँले दबदबेलाई सिसौँले दबदबेलाई काइँयोसँग राखेर भीमलले बानेछ। सिसौँले दबदबेलाई काइँयोसँग राखेर भीमललाई बानेछ र भीमललाई बानिसकेपछि किम्बुले खर्सुलाई बैँस देखेर सरोजलाई भनेछ। किम्बुले खर्सुलाई बैँस देखेर सरोजलाई भनेछ। गरिसकेपछि यिनीहरूको कुट के हुन्छ प्लॉटिङ हुन्छ। गार्डलिङ भने कटिङ थ्रु द बार्क एन्ड आउटर लिभिङ लेयर अफ वुड इन कन्टिन्युअस इन्सिजन्स अल अराउन्ड द बोल अफ अ ट्री। ग्रेडेड अफ थिनिङ होइन। अब थिनिङको ग्रेडेडहरू भनौँ। ग्रेडेड अफ थिनिङ रिफर टु द इन्टेन्सिटी अफ डिग्री अफ थिनिङ एप्लाइड टु अ फरेस्ट स्ट्यान्ड। थिनिङ रिमुभ्ड selected tree to improve growth condition for the remaining tree. The grade indicates how much basal area or volume is removed. Kind of graded of thinning. Okay, kind of graded of thinning. A grade, B grade, C grade, or D grade. Okay, you can see A grade light thinning. A grade thinning भने लाइट थिनिङ हो। ट्री रिमुभ ओन्ली सप्रेस्ड डेड डाइङ ट्री एसडिडी ट्री चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्यो। त्यसपछि स्यानिटेसन एन्ड माइनर इम्प्रुभमेन्ट अफ ग्रोइङ कन्डिसन, सरसफाइ हुनु पर्यो। माइनर इम्प्रुभमेन्ट अफ ग्रोइङ कन्डिसन्स। बेसल एरिया रिमुभ चाहिँ 10 to 20% चाहिँ बेसल एरिया रिमुभ भयो भने लाइट थिनिङ हुन्छ, ए ग्रेड थिनिङ हुन्छ। अब मोडरेट थिनिङ भने चाहिँ सोम इन्टरमिडिएट एन्ड फ्यु कोडोमिनेन्ट ट्री। बी ग्रेडको चाहिँ सोम चाहिँ इन्टरमिडिएट पनि हटाउन सक्यो र केही चाहिँ कोडोमिनेन्ट ट्री हटाउन सक्यो। इन्टरमिडिएट पनि कोडोमिनेन्ट पनि बी ग्रेडमा मोडरेट थिनिङ हुन्छ। प्रोमोट ग्रोथ एन्ड फर्म अफ फर्दर क्राउन ट्री। ओके, 20 देखि 30% चाहिँ हटाइयो भने बी ग्रेड थिनिङ। अब सी ग्रेड थिनिङमा चाहिँ ह्याभी थिनिङ हुन्छ है त। मेन इन्टरमिडिएट एन्ड कोडोमिनेन्ट ट्री, मेनी इन्टरमिडिएट ट्री हटाइन्छ, कोडोमिनेन्ट ट्री आउँछ, फ्यु चाहिँ डोमिनेन्ट ट्री हटाइन्छ र एसिलरेटेड ग्रोथ सेलेक्टेड क्रोप ट्री। ओके, 30 देखि 40% हटाउनु पर्यो हेभी थिनिङ। अब डीमा भेरी हेभी थिनिङमा चाहिँ लार्ज पोर्सन अफ अल क्लासेस इन्क्लुडिङ डोमिनेन्स एन्ड ड्रास्टिक इम्प्रुभमेन्ट अफ ग्रोइङ कन्डिसन अफ ट्रान्जिसन्स टु न्यू स्ट्यान्ड भयो। 40 देखि 60% भयो प्लस। त्यसपछि फरेस्ट म्यानेजमेन्ट, जनरल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट डिफिनेसन। फरेस्ट म्यानेजमेन्ट इज द practical application of scientific, technical and economic principle of forestry to maintain and manage the sustainability of forest. Forest management is the practical application of scientific, technical and scientific, technical and economic principle STE of forestry to maintain and manage the sustainability of forest. Example, the 46.8% forest cover in Nepal is a consequence of historical forest management. Okay, history of forest management in Nepal can be studied under different theme based on the historical context and management practice. जनरल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट टर्म चाहिँ के हो भने फरेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन अफ साइन्टिफिक, टेक्निकल, इकोनोमिक प्रिन्सिपल टु द एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड वर्किङ अफ फरेस्ट फर स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स एन्ड सस्टेन इल्ड भने चाहिँ
continuous supply of forest product, timber, fuel wood without compromising future productivity. Working plan भनेपछि a written plan prescribed how a forest will be managed over a fixed period, typically 10 year. And rotation भने period between the establishment of a crop and its final harvest. त्यसपछि सिल्भिकल्चर भने चाहिँ साइन्स एन्ड आर्ट अफ कल्टिभेटिङ फरेस्ट क्रप इन्क्लुडिङ रिजिनेसन, टेन्डिङ एन्ड हार्भेस्टिङ्स. एन्ड कम्पार्टमेन्ट भनेपछि अ पर्मानेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ सब डिभिजन अफ अ फरेस्ट फर म्यानेजमेन्ट पर्पजेस. अब कुप भने अ टेम्पोररी युनिट अफ एरिया scheduled for filling or other operation in a given year. And yield regulation, process of determining the quantity of products to extract annually to ensure sustainability. And stocking चाहिँ density or amount of growing stock in a forest area compared to its potential capacity. And रिजिनेसन भने चाहिँ renewal of a forest crop by natural means, seed or vegetatives or artificial method, planting or seedlings. Objective of forest management, forest management aim to balance ecological, economic and social value. Ecology, economic and social EES value. And ecological objective चाहिँ conservation of biodiversity, soil and water conservation, carbon sequestration and climate regulation. And economic objective मा चाहिँ sustainable production of timber, fuel wood and antiapi, revenue generation for national and local economy, support for forest based industries. Social objective चाहिँ livelihood support for forest dependence communities, and equitable benefit sharings through community forest. And cultural and recreational value. And scientific मा चाहिँ research and monitoring, silviculture experimentation, and forest inventory and data collection. Scope of forest management चाहिँ forest management covers a wide range of planting, operational, utilization and monitoring activity. Planning, forest classification and zoning, preparation of working plan or operational plan, determination of rotation, filling cycle and yield. And implementation चाहिँ regeneration, natural or artificial, silvicultural operations चाहिँ thinning, pruning, and protection from fire, pest, grazing and encouragement. Utilization चाहिँ harvesting and extraction of forest products, value addition and marketing of forest product, and promotion of ecotourism and forest based enterprise. And monitoring and evaluation, and growth and yield monitoring. And compliance with operational plan, socio-economic and ecological impact assessment. And legal framework चाहिँ forest act 2076, regulation 79. and type of forest ownership base को आधारमा गभर्नमेन्ट, कम्युनिटी, लिज, रिलिजियस र प्राइभेट. ओके, गभर्नमेन्ट, कम्युनिटी, लिज, रिलिजियस र प्राइभेट. ओके, कोलाबोरेटेड. म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युसन, कम्युनिटी फरेस्ट अपरेसनल प्लान र साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड प्रोटेक्टेड एरिया म्यानेजमेन्ट प्लान. एन्ड हिस्टोरिकल ओभरभ्यू अफ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट इन नेपाल चाहिँ ल हिस्टोरिकल ओभरभ्यूमा एकमा छ फोकस अन एक्सप्लोइटेबल एन्ड स्टेट कन्ट्रोल पिरियड राणा रेजिम अन्टिल 1950 सम्म चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ लस नलेज अन फरेस्ट म्यानेजमेन्ट, फरेस्ट ल्यान्ड लर्ड एन्ड जिम्वाल, मुखिया एन्ड पतवारी, जिम्वाल, मुखिया एन्ड पतवारी. रिवार्डेड सिस्टम हुन्थ्यो, गुठी, बिर्ता, किपट, कट्ठा,
कथा काठमहल, ओके, गुठी बिर्ता किपट काठमहल 1927, and timber export to India for revenue, and forest institutes established in 1947 for training technician. Forest ownerships till 1950s 75% Rana family, and 25% under Birta. National Forest Privatization Act 1957 lead to destruction of indigenous forest management systems. And we can see forest focus on participation, conservation and protection. Participation, conservation and protection period 1960 to 2000 सम्म. Key milestone: Timber Corporation Nepal establishment 1960s to 1917, 60 देखि 70 सम्म 2017 सम्म. First Forest Act 1961 categorized forest into Panchayat forest and Panchayat protected forest, okay, religious forest and contract forest. 1969 14 circle and 75 district for forest office created, okay. 1969 मा चाहिँ 14वटा सर्कल र 75वटा डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट अफिस क्रिएटेड भएको थियो. ओन्ली 7 सर्कल एन्ड 22 डिस्ट्रिक्ट अफिस इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्टेड. एन्ड 1973 मा चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट अन्डर त्रिभुवन युनिभर्सिटी. फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन एक्ट एन्ड नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन एक्ट 1973. एन्ड कम्युनिटी फरेस्ट इमर्ज्ड 1978. and you can see master plan for the forestry sector prepared 1988, implemented 1989, emphasizing community forest. And new forest act in 1993 and forest regulation 1995. National forest further categorized into community forest, leasehold forest, religious forest, protected forest, government forest, private forest, individual and organization ownerships. Reviewed in Forest Act 2019. Focus on sustainability of forest चाहिँ पिरियड चाहिँ 2000 मा चाहिँ अनवार्डमा चाहिँ फोकस अन सस्टेनेबिलिटी अफ फरेस्ट. की इनिसिएटिभ फरेस्ट सेक्टर पोलिसी 2000 एन्ड कोलाबोरेटिभ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन 2010, फरेस्ट पोलिसी 2013 एन्ड साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्स 2071, एन्ड फरेस्ट कार्बन मेजरमेन्ट गाइडलाइन्स 2071, एन्ड फरेस्ट डिकेट्स प्रोग्राम 2077 देखि 82, फरेस्ट सेक्टर स्ट्राटेजी 2016-25, नेसनल फरेस्ट पोलिसी 75 र 19, 15 प्लान 19-20 देखि 23-24, मेक इन नेपाल यूज एन्ड एक्सपोर्ट फरेस्ट्री फर प्रस्पेरिटी, ओके. एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर 7 प्रोभिन्स, 84 डिभिजनल फरेस्ट अफिस एन्ड 84वटा डिभिजनल फरेस्ट अफिस है त, र 528वटा सब डिभिजनल फरेस्ट अफिस. हाई फरेस्ट चाहिँ डिफिनिसन अफ हाई फरेस्ट. अ हाई फरेस्ट इज अ फरेस्ट रेज फ्रम सीड or seedlings, natural or artificial regeneration, tree developed from seed origin and not from copy shoot, usually produce tall, straight and high quality timber. Rotation period is long, often 60 देखि 120 भन्दा माथि year, depending on species. Example, Sal, Surya Rosta forest for timber production. Silviculture operation in high forest चाहिँ different silviculture operation.
Silviculture systems. In the method by which a forest crop is tended, harvested, replaced by a new crops, it ensures continuous forest production and desired stand structure. In short, it is the planned method of managing forest regeneration and harvesting, and based on naming silviculture systems. Okay, number of age classes and regeneration method. Number of age classes चाहिँ even age र uneven age, and regeneration methods and clear cut, shelter wood र selection. Clear cut, shelter wood र selection. Component of silviculture system. Method of regeneration: natural regeneration, seed or root sucker; artificial regeneration, planting, direct seedling. Form of crop production चाहिँ regular even age र irregular uneven age, and arrangement of crops चाहिँ distribution of age class over the forest area, aim at achieving natural normal forest structure, and characteristics of silviculture system. Mode of regeneration: natural or artificial; filling intensity, amount of tree removed; and filling pattern, clear filling, stripe, group filling; magnitude of filling, size of area filled at once. Okay, yield regulation, control of annual harvest to ensure sustained yield, and consideration while selecting silviculture operations चाहिँ conservation aspects चाहिँ soil protection, biodiversity conservation and watershed management. Nature of species: light demander, pine need open canopy; shade bearer, fire tolerant shade; and use of technology and mechanization, harvesting equipment and cost effective efficiency. Okay, efficiency and cost effectiveness, labor requirement, market demand, and economic returns. Okay, economic returns. Classification of high forest systems. High forest system is classified based on the method of regeneration and filling patterns into three main groups. System of concentrated regeneration. Regeneration occurs in a short period and over a large area at once and produce even age forest. Clear filling system: entire mature crop removed in one operations. And regeneration mostly artificial plantation, suitable for light demanding species, pine and eucalyptus. Clear stripe system: forest created in stripe, and regeneration comes from adjoining stripe. And alternate stripe system: alternate stripe filled first and remaining stripe filled after regeneration. And patch filling: small patches clear instead of large area. And shelter wood system चाहिँ mature tree remove gradually in 2 or 4 fillings, and provide partial shade for regeneration, and suitable for species requiring moderate shaded shall. Okay, and typeहरू uniform systems मा चाहिँ regeneration under uniform canopy, and regeneration under uniform canopy. Group system: regeneration in small group, stripe regeneration in stripe, and irregular shelter wood system in flexible filling patterns. And in Indian irregular shelter wood system भनेको modified system used in India and Nepal forest, sal forest. And seed tree system: अब seed tree system, few selected tree left after clear filling. Okay, few selected trees left after clear filling. These trees supply seed for regeneration, and after regeneration seed tree are removed. And uniform seed tree systems: seed tree uniformly distributed,
group seed tree left in grouped. Okay, and system of diffuse regeneration मा चाहिँ regeneration occurs gradually and continuously produce uneven forest है त diffuse ले चाहिँ uneven forest selection system tree remove individually or in a small group from always maintains all age classes single tree selection individual tree harvested and group tree selection small group harvested and accessory high forest systems special modification of high forest system two-story high forest the two distinct layer upper story mature tree lower story चाहिँ young crops and high forest with reserve चाहिँ some selected tree retained for seed production soil protection and future timber silviculture operation in high forest system complete and clear note चाहिँ high forest regeneration by seed natural or artificial produce even age or uneven age and clear filling system a system in which equal or equiproductive area of mature crop are clear fill in one operations and regenerated mostly artificially produce absolutely even age forest key feature चाहिँ one time filling artificial regeneration common large capital and labor required suitable for light demanding species forest divided into annual coops example चाहिँ if rotation is equals to 10 year forest divided into 10 annual coops annual coops one coop fill each year नेपाल example चाहिँ सगरनाथ forest development project 1979 to 80 conversion of sal forest into plantation type of clear filling systems alternate strap clear cut भयो clear filling in alternate straps strapped at right angle to wind and produce even age crops and applied in sal forest in India progressive strap clear field strap filled progressively in one direction each strap act as compartment and example Pinus cassia Meghalaya and block patch clear cut used in rugged or irregular terrain small block clear and each edge crops and seed tree systems okay seed tree system a system similar to clear filling but few selected tree are left for seed protection feature चाहिँ entire area treated like clear cut and selected seed tree retained and tree selected based on good phenotype produce even age stand and अब टाइपहरू uniform seed tree systems seed tree evenly distributed group seed tree system seed tree left in small patches or stripe and shelter wood systems okay a system in which mature tree are removed gradually in 2 or 4 successive filling to provide shelter to regeneration produce even age crops fallen between clear filling shelter wood selection more closer to clear filling and a pattern of filling in shelter wood चाहिँ preparatory filling prepare stand regeneration filling seedling filling intermediate or final filling remove cut remove remaining mature trees periodic block cut concept rotation divided by regeneration period example rotation 120 त regeneration 30 छ भने 4 वटा periodic block we can see look at this
And type of shelter wood system: uniform shelter wood, uniform canopy open uniformly, regeneration under shelter, even edge र example चीर, देवदार साल. Stripe shelter wood, filling done in stripe, progressive against wind direction. Group shelter wood, small gaps created, okay, adjacent tree provide shelter. One cut shelter wood, only one regeneration filling, and use when advanced regeneration already exists. And irregular shelter wood चाहिँ irregular and selection remove long regeneration period and produce uneven edge or irregular stand. Compromise between shelter wood and selection, used for sal forest in Nepal. Selection systems: selection system, a system in which filling and regeneration occur over whole area continuously, producing uneven edge forest. Key characters चाहिँ not fixed rotations, exploitable diameter concept, all edge classes mix, filling cycle use 10-year, sustained yield management, okay. And example implemented in Sal forest, मोरङ, वीरगञ्ज एन्ड कैलाली 2022-23. Type of selected system: selection system is single tree selection, individual tree removed, uniform removal across stand. And group selection, small group removed, create clump of even edge. And quick comparison, okay, we can see system, edge class, filling type, rotation, regeneration. Clear filling चाहिँ एज क्लासेस चाहिँ इभन एज हुन्छ भने फिलिङ टाइप चाहिँ वान टाइममा फिलिङ गर्नु पर्यो, रोटेसन चाहिँ फिक्स हुन्छ र रिजेनेरेसन मोस्टली आर्टिफिसियल हुन्छ. त्यसपछि सिड ट्रीमा चाहिँ इभन एज हुन्छ, वान टाइम हुन्छ हैन, लेफ्ट फ्यु लेफ्ट हुन्छ, फिक्स हुन्छ, नेचुरल सिड, नेचुरल फ्रम सिड ट्री. एन्ड वी क्यान सी सेल्टर वुड भन्नाले इभन एज हुन्छ, ग्रेजुअल हुन्छ, फिक्स हुन्छ, नेचुरल अन्डर सेल्टर. सेलेक्सन अनइभन हुन्छ, एज कन्टिन्युस हो, नो फिक्स रोटेसन, कन्टिन्युस हो. लक्ष्य इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ क्लियर फिलिङ हेभी, क्लियर फिलिङ भने हेभी इन्भेस्टमेन्ट. एन्ड सेल्टर वुड 2 to 4 फिलिङ, सेलेक्सन नो रोटेसन and use filling cycle. Periodic block formula, rotation by regeneration period. And irregular shelter wood prescribed for sal in Nepal. Tending operation complete, clear and exam oriented note. Tending operation, we can see tending operation carried out of between seedling stage and mature stage, okay, to create favorable growth condition for seedling to mature state, condition for forest crops, done in both natural regeneration and plantation, usually conducted every year in early stage. Type of tending operation: weeding, cleaning, pruning. Weeding, cleaning, pruning, okay. Pruning, thinning improvement, cutting and climber cutting, gardening, okay. WCPTI CG, okay. Weeding, cleaning, thinning, pruning, improvement, filling, climber cutting, gardening, cultural operation, mulching, soil working and fertilizers, okay. And application of tending operation चाहिँ plantation forest vs natural forest. We can see weeding done in early year to reduce competition, manual or mechanical, and very critical in early natural regeneration to ensure survival of desired seedlings. And clearing चाहिँ remove malform
रिमुभ चाहिँ के गर्छ मालफर्म विक सिडलिङ फर युनिफर्म ग्रोथ एन्ड applied where regeneration is dense or patchy to select best individual and thinning we can see thinning systematic removal of excess tree to improve crop tree growth and light to moderate thinning to improve seed structure pruning improvement in commercial plantation to improve timber quality reduce knot and rarely done unless high value timber production is called climber cutting regularly done to prevent climber interference necessary intense secondary for where climber are abundant and filling improvement filling remove disease dead poorly formed tree disease-raised poorly formed trees and don't selectively in mature natural forest in improve quality and regeneration and cultural operationमा चाहिँ mulching fertilization soil working to boost early growth rare sometimes soil scarification to assist natural regeneration and key difference चाहिँ intensive management limited intense intervention नेचुरल फरेस्ट र प्लान्टेसन फरेस्टमा चाहिँ इन्टेन्सिभ म्यानेजमेन्ट हुन्छ भने चाहिँ लिमिटेड इन्टरभेन्सन फोकस अन टिम्बर क्वालिटी फोकस अन नेचुरल स्ट्रक्चर एन्ड सस्टेनेबिलिटी रेगुलर प्रुनिङ एन्ड थिनिङ मिनिमम प्रुनिङ आर्टिफिसियल रिजेनेरेसनमा चाहिँ आर्टिफिसियल रिजेनेरेसन हुन्छ नेचुरल रिजेनेरेसन डोमिनेन्ट ओके इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट फर लोकसेवा tending operation are done after regeneration but before maturity and objective improve quality growth and value thinning improve diameter growth pruning reduce knot in timber improvement filling enhance stand health climber cutting improve in important in sal and moist forest and objective of tending operation ensure healthy stand development promote desirable species composition, improve timber quality and future value, and enhance light, space and nutrient availability, enhance assist in natural or artificial regeneration. Weeding is a crucial silviculture operation carried out during the seedling stage to minimize competition for water, nutrient and light. In Nepal, it is typically performed in a circular area of 45 to 60 centimeter around each seedlings. Through expanding, this is a 1 meters is considered more effective, especially in area with dense perennial grasses like the Tarai and Bhabar Tarai zone and weeding must be done carefully by pulling weed out with their root while holding the seedling gently to avoid uprooting. Generally, 3 rounds of weeding are recommended for most species, while fast-growing species may requires only 1 to 2 rounds. And to protect seedling from winter forest weeding should stop by the end of September and resume in springs and the intensity and frequency of weeding depends on weed density and the growth rate of the crop species cultural operation and different cleaning carried out in the same sapling stage that involves removal of inferior growth including individual of favor species. It is also called release cutting. Okay, यसलाई चाहिँ हाम्रो रिलिज कटिङ पनि भनिन्छ लिबरेसन कटिङ
removal of over mature tree, and greatest advantage of cleaning, and proper regulation of the composition of the crops, particularly in mixed crops. Pruning pruning is the removal of branches from standing tree that may be living or dead for the improvement of tree or its stems, drawn up to a height of 2 meter or up to 2 by 3 of the total height of the tree, which is lost, mainly done to reduce the risk of fire fire damage, especially in pine stand. Main objective of pruning: to get clear not free high graded timber to meet the demand of fuel and fodder, to get access for inspection, and reduce the change of fire hazard. Classification of pruning on the basis of kind of branches: dry or green pruning dead branches, green living branches. On the basis of agency of natural self pruning, natural death and fall of branches of standing tree caused by deficiency of light, decay, snow and ice, also known as self pruning. Okay, example of good natural pruning is teak, eucalyptus र कदम. टिक eucalyptus कदम. आर्टिफिसियल प्रुनिङ चाहिँ pruning done by the forester without waiting for natural practice in dense natural crops, man-made plantation where species is artificially large, done to reduce the cost of formation and rotation. It is a costly operations. Therefore, artificial pruning is carried out considering the availability of fund and expected outcomes. अनि बेस्ट टाइम अफ pruning चाहिँ trees case growth during winter. Therefore, winter is the best season for pruning. Winter is the best season of pruning, and in other words, pruning should be done before new growth start, and the best time for pruning is when crop are at the early stage of life, and prune when the branches are thinned, and the first pruning should be done between 5 to 10 year of crop age. Dead branches may be pruned at any time. Okay, and how pruning is done? Younger tree, sapling tree stage, prune up to 1 by 3rd of the height of the standing tree. Older tree चाहिँ pole stage, pruned up to 1 by 2 of the height, and mature tree चाहिँ 2 by 3 of the total height. If fodder and fuel wood scarcity is acute, tools used for pruning चाहिँ के टुल्सहरू युज गर्नु पर्यो pruning भनेपछि? Pruning saw चाहिँ hand pruning saw or logs, handled pruning saw. Preferred tools: local tools like sickles and khurpa are also used but require careful handling. And thinning is defined as the practical cutting or selective removal of tree in a immature stand for the purpose of improving the growth and form of the tree that remains without permanently breaking the canopy. Okay, permanently breaking the canopy. Thinning for forest health. Okay, thinning for forest health practice mainly in nearly even age crops or even age group of tree. Thinning allows increase space, decrease the number of tree per unit area. Common initial spacing is 2 into 2, 3 into 2 and 3 into 1, and normally common 2.5
into 2.5 होला अनि after 5 to 10 year depending upon species and site condition canopy closed and root competition become heavy. Plant cannot grow properly. Use thinning provide चाहिँ adequate space for crown development, adequate space for root development and principle of thinning चाहिँ based on the principle of natural development of crops after is thinning number of tree per hectare decrease and diameter and height growth of remaining tree increase and reduction in number is compensated by increase in individual tree growth and objective of thinning चाहिँ to improve the hygienic condition of the forest to create the best condition of the growth to salvage anticipated loss of marketable volume and to obtain a desirable composition of crops and to retain seed bearer to improve wheat quality and to obtain intermediate yield and increase net yield and final outcomes and to assist in decomposition of raw humus and to reduce the risk of disease, fire and pest. Okay, difference between tending and cultural operation के छ भन्दाखेरि tending र cultural operation मा tending operation are silviculture treatment applied to improve the quality and growth of the forest crops. Quality and growth of forest crop. Okay, applied कहाँ गरिन्छ quality and growth of forest crop मा. Cultural operation refer to agronomic or maintenance practice to ensure healthy growth of young forest plantation हैन maintenance को जस्तै healthy growth of young forest plantation to shape manage and improve गर्नु पर्यो the stand structure and remove unwanted element. Okay, to support and maintain the physical environment around young plant for better growth and usually start after establishment of the crop and continue through its growth state mostly applied during the nursery and early plantation stage. त्यसपछि टेन्डिङमा क्लिनिङ थिनिङ पुर्निङ इम्प्रुभमेन्ट फिलिङ एन्ड क्लम्बर कटिङ. अब कल्चरलमा विडिङ गर्नुपर्छ सोइल वर्किङको कुराहरू भए वाटरिङको कुराहरू फर्टिलाइजर र मल्चिङको कुराहरू आयो. फोकस अन ट्री इम्प्रुभ फार्म स्पेस एन्ड ग्रोथ अफ द क्रोप ट्री. फोकस अन द इन्भाइरोमेन्ट यसले चाहिँ कल्चरले इन्भाइरोमेन्टमा फोकस गर्छ भने यसले चाहिँ इम्प्रुभमा फोकस गर्छ. इन्स्योरिङ हेल्दी सोइल वाटर एन्ड विड फ्री सराउन्डिङ enhance forest crops either natural or planted seedling and young plantation in nursery or early field stage. Tending silvicultural care of tree. Cultural भने agronomic care of planting environment. silviculture care of tree भयो भने tending भयो र agronomic care of प्लान्टिङ इन्भाइरोमेन्ट भने चाहिँ कल्चरल भयो र त्यसपछि फ्यासिलिटेड साइट द एरिया टु बी मेथड अफ थिनिङ फर रेगुलर क्रप्स द फलोइङ मेथड आर युज. मेकानिकल थिनिङ सिस्टमेटिक थिनिङ. मेकानिकल थिनिङ इज अ टाइप अफ थिनिङ वेयर ट्री आर रिमुभ्ड बेस्ड अन फिक्स रूल on the quality of size or applied in young plantation. Tree are of similar height and canopy size. No clear distinction between dominance and suppressed tree. Common rule चाहिँ removing alternate row every second row, removing tree in diagonal line, removing every second, third and fourth line. त्यसपछि if spacing is irregular use a standard strike to maintain minimum spacing.
Type of mechanical thinning. Row thinning, tree removed in straight row. Example, removing every alternate row. And beam spacing thinning, a strike of fixed length is used. Tree retained based on equal spacing. Remaining tree are cut. Okay, best suited for plantation with uniform and survive. Difficult in plantation where many trees have died or are missing. Formula for spacing in thinning. Spacing is based on average diameter. D is equals to diameter in inch and D is equals to space in feet. Okay, ग्लोबर फर्मुला देवदारमा ग्लोबर देवदारलाई ग्लोबर फर्मुलाबाट निकालिन्छ. डी इज इक्वल्स टु डी हुन्छ. स्पेसिङ इक्वल एभरेज डायमिटर. वारेन्ट भने सोरियर अवस्था वारेन्ट गर्ने 1.5 इन्टु डी. स्पेसिङ इज 1.5 टाइम्स डायमिटर. एन्ड हवार्ड भने सिसुम हवार्ड 2 इन्टु डी हवार्ड. स्पेसिङ इज ट्वाइस द डायमिटर. साग्रिया फर्मुला टिकको लागि 1.5 डी प्लस 4 टिकको लागि साग्रिया फर्मुला. र अर्डिनरी अर लो थिनिङ भने अल्सो कल्ड जर्मन थिनिङ नोन एज थिनिङ फ्रम बिलो. रिमुभ स्टार्ट फ्रम सप्रेस थिन डोमिनेन्ट क्लासेस. फाइनल्ली सम डोमिनेन्ट क्लासेस. फिचर चाहिँ भेरी कमन सेलेक्टिभ थिनिङ मेथड. त्यसपछि फ्लो नेचुरल प्रिन्सिपल. रिमुभ विकर ट्री फर्स्ट. सुइटेबल व्हेन स्मल टिम्बर डिमान्ड इज हाई एन्ड मोस्ट सुइटेड फर लाइट डिमान्डेड स्पिसिस चिरपाइन सिसुङ र सिमल. क्राउन अर हाई थिनिङ अल्सो कल्ड थिनिङ फ्रम एबभ नोन एज फ्रेन्च थिनिङ. एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ रिमुभ फ्युअर प्रोमिसिङ डोमिनेन्ट ट्रिज एन्ड रिटेन डोमिनेटेड एन्ड सप्रेस ट्री अनलस डेड अर डिजिज एन्ड फेभर क्राउन डेभलपमेन्ट अफ सेलेक्टेड फाइनल क्राउन क्रप्स ट्री एन्ड लोयर क्राउन क्लासेस हेल्प इन नेचुरल प्रुनिङ एन्ड मोस्ट सुइटेड फर सेड बेरिङ स्पिसिस चाहिँ देवदार. एन्ड फ्री थिनिङ. ओके, लुक एट दिस फ्री थिनिङ अल्सो कल्ड ह्याक थिनिङ. HECK ह्याक थिनिङ. फ्रीलाई ह्याक थिनिङ अर्थात् इलाइट थिनिङ अर्थात् सिङ्गल स्टिम सिल्भिकल्चर. फ्लेक्जिबल मेथड हो. कम्बिनेसन अफ लो एन्ड क्राउन थिनिङ. फोकस अन बेस्ट इन्डिभिजुअल. इम्प्रुभ्स ओभरअल स्ट्यान्ड हेल्थ एन्ड स्ट्रक्चर. एन्ड एडभान्स थिनिङमा चाहिँ ट्राइड इन चिरपाइन not suitable for light demanding species under tropical condition. Maximum numerical thinning and singling and selection of most vigorous stem applied in coppice forest. त्यसपछि use where density is below 2000 stools per hectares. Promote best growth of chosen stems and release operation चाहिँ pollarding. Cutting tree at 1 to 1.2 meter height. Produce crown of new crops and use where browsing animals are presented. Promote dense foliage and improvement filling मा चाहिँ removal of lost valuable species and promote growth of valuable individuals. And salvage cutting मा चाहिँ removal of dead dying and deteriorating tree. Don't before timber become commercially worthless. And sanitation cutting removal of disease or dead or damaged tree. Prevent spread of insect and disease. And fire line construction temporary road path for fire control.
क्यान इन्क्लुड सेकेन्डरी रोड एन हाइवे विथ चाहिँ 3 फिटसम्म चाहियो, 90 सेन्टिमिटर टु 12 फिट 3.6 मिटरसम्म चाहिँ चाहिन्छ। अनि प्लान्टेसन फरेस्टमा चाहिँ प्लान्टेसन फरेस्ट okay, we can see understanding of plantation, understanding of nursery, forest nursery. A nursery is a place where plants are propagated and grown until they are ready for planting elsewhere. There are 4 considerations in establishment of nursery चाहिँ site, size, duration of use and facilitate. Site, duration of use and facilitate site. There are several factors to be considered in selecting an ideal site for a forest nursery. Some important one are water supply. The nursery should be located on a near an area where there is an abundant and permanent supply of water. Location चाहिँ the nursery should be certainly located with reference to the planting area, and area which are often flooded should not be selected. Accessibility में चाहिँ preferably located near established national highway or public road. Transport facilitate transport, communication, operation, protection in case of fire. Okay, topography. Ideal site: level or flat terrain, and slight slope up to 10% is recommended for drainage, and soil should have clay loam texture, pH pH neutral. Good soil gives seedling a strong stand in the field. Okay, size चाहिँ depends on area to be referred or duration of activity, species, spacing requirement, period. Seedling remains in nursery. Seedling generally remains in nursery for 3 to 10 months. Okay, rarely excess 1 year. And standard requirement चाहिँ at least 450 मिटर स्क्वायर एरिया हुनु पर्यो 10,000 सिडलिङको लागि, 10,000 every 10,000 seedling, or for every 4 hectare to be planted. Duration of use: temporary nursery use for short duration, usually for one planting season, suitable for small scale planting. Permanent nursery चाहिँ use for massive reforestation, duration 5 years or more, and facilitate चाहिँ especially in permanent nursery. Flooring facilities are required. Office potting set, transplant set, hardening set, compost set, and labor houses. Sowing seeds should ideally be sown immediately after collection, and long storage under room temperature reduce viability, and knowledge of seedlings growth rate of each species is necessary to determine proper sowing time and time of nursery. Okay, on the basis of time period, temporary or field nursery use for a few years only, usually for a particular planting area, and time period चाहिँ one planting season हुनु पर्यो. Also call flying nursery. Advantage: can be shifted to any site, and low capital cost and reduce transport cost within climatic site condition. Skilled labor not required, and near planting site. Disadvantage मा चाहिँ poor water supply, poor soil,
shortage of trained labor may result in poor quality tree. पर्मानेन्ट नर्सरीमा चाहिँ remains year after year and centrally located for easy distribution and time period चाहिँ 5 year or more. एडभान्टेज चाहिँ well designed र good water supply, provide required number of plant, provide required size of plant, good quality plant and good soils, well managed and protected, planting material always available. and डिसएडभान्टेजमा चाहिँ high capital cost, high transport cost, not always in climatic site condition, not always near planting site, require permanent and skilled labor on the basis of area. ओके, स्मल 3 हेक्टरभन्दा सानो, मिडियम 3 देखि 10, लार्ज 10 भन्दा बढी, on the basis of planting stock, bare root nursery. Okay, planted store with bare root, expose or lightly cover. In Nepal, suitable species Aeolus nepalensis, Cryptomerica japonica. Okay, bare rootबाट Aeolus nepalensis र Cryptomeria japonica र container raisमा चाहिँ planting grow in growing medium inside polypot. Okay, standard polypot size चाहिँ 3 inch into 7 inch. Okay, 7.5 into 18 centimeter, lay flat type, close at bottom, transparent 200 gauge polythene, 8 holes of 5 mm for drainage, volume 300 milliliter, 300 gauge soil, 1 kg contains 640 polypot. Why black polypot? Slower degradation in sunlight, prevent algae growth, and direct sowingमा चाहिँ species with large seed germination percent चाहिँ 40% भन्दा बढी भएकोलाई डाइरेक्ट स्विङ गर्ने. सोइल रिक्वायरमेन्ट हैन, 10,000 पोलीपट 3x7, 3 cubic meter soil, 2 cubic meter soil र 1 cubic meter sand. टु रेज 20,000 प्लट 3x7 मा 6 टन सोइल, 4 टन टप सोइल र 2 टन स्यान्ड र 240 ढोका है त. फर फर्दर स्पिसिस पोलीपट साइट 4x7. ओके, कन्टेन्स डबल सोइल देन नर्मल. 1 kg कन्टेन 110 पोलीपट फर 10,000 पट. 5.5 cubic meter potting mixture. On the basis of irrigation facility, dry nursery maintained without irrigation, no artificial watering. Example, eucalyptus teak. And wet nursery मा चाहिँ maintained with irrigation throughout the year, especially in dry season. Okay, जामुन भयो. टाइप अफ नर्सरी बेड, रेज बेड नर्सरी चाहिँ 15 देखि 20 सेन्टिमिटर एबभ द ग्राउन्ड लेभल, सपोर्ट बाई ब्रिक अफ or stones, suitable for heavy rainfall and moist area, provide better drainage. and common species चाहिँ देवदार, फर, स्पर एन्ड वालनट. त्यसपछि सनकन चाहिँ 10 देखि 15 सेन्टिमिटर बिलो द ग्राउन्ड, सुइटेबल फर मोडरेटली मोइस्चर रिटेन एरिया, हेल्प कन्जर्भ मोइस्चर. कमन स्पिसिस रेट चाहिँ एकासिया निलोटिका, सनकनमा एकासिया निलोटिका, डलवर्गीय सिसो, मूलबिरी, विलियो, ब्याम्बो. and level bed. Okay, level bed prepared at ground level, suitable for moderately moisture retaining area. Common species rate चाहिँ Rita, Eucalyptus, Tuni and Terminalia. And on the basis of seedling raise चाहिँ seedling or mother bed. Okay, bed where seedling are raised from seed. Seedling are later transplanted or planted directly in the forest. Nursery having only seedling bed is called a
seedling nursery, and transplant bed चाहिँ bed where seedling are transplanted from seedling bed, kit before final planting in forest nursery having only transplant bed is called transplanting nursery. And nursery layout. Okay, nursery layout according to type of plant, topography and facility. प्लान्टको आधारमा टोपोग्राफी र फ्यासिलिटी. इम्पोर्टेन्ट कन्सिडरेसन 25% एरिया सुड बी किप्ड एज मार्जिन. ओके, लेन्थ अफ बेड 10 देखि 12 मिटर, विथ चाहिँ 1 देखि 1.2 मिटर र इन हिल 0.9 to 1 मिटर. डिस्टेन्स बिट्विन 10 टु बेड चाहिँ 50 सेन्टिमिटर. प्याथ बिट्विन नर्सरी बेड चाहिँ 1.8 मिटर. सेड हाइट चाहिँ 1 देखि 1.2 मिटर. एन्ड फर हिल स्लोप 5 डिग्री भन्दा कम. ट्रेस विथ 2 मिटर इस्ट वेस्ट. एन्ड अप टु 1200 मिटर इलिभेसन नर्दर्न एस्पेक्ट सुइटेबल. एबभ 1200 मिटर साउथर्न एस्पेक्ट सुइटेबल बिकज टेम्परेचर डिक्रिज विथ अल्टिट्युड. इन हिल नर्थ साउथ हो, नर्थ साउथ एस्पेक्ट प्रिफर. फर तराई इस्ट एस्पेक्ट प्रिफर हुन्छ. इस्ट वेस्ट है त, इस्टदेखि वेस्टसम्म. पुटिङ मिक्सर इन नेपाल पोर पुटिङ मिक्सर लिड टु पोर नर्सरी स्टक्स. सोइल सुड बी स्यान्डी लोम टु लोम with 40 to 70% sand content. Ideal putting mixture should be light in weight, homogeneous, fertile, slightly acidic 4.5 to 6 and well drain. Okay, standard ratio चाहिँ sand silt and clay चाहिँ 1 to 3. Okay, added 0.5% manure part 0.5 part manure. Soil sterilization भने soil must be sterilized before use. and method चाहिँ heat moisture soil at 100 degree Celsius for 15 देखि 30 मिनट. spread soil in thin layer or metal sheet and heat over fire for 30 minutes. and chemical अल्टरनेटिभ चाहिँ मिथाइल ब्रोन. ओके, र फर्मालिन. द आइडियल proportion of soil mixture in putting mixture is as follow. Required putting mixture and ingredients: topsoil, sand silt. For slightly infertile soil with too much clay, धेरै क्ले छ भन्दाखेरि टप सोइल 3, स्यान्ड 1 र क्ले 1. फर सोइल द्याट आर टु स्यान्डी, टप सोइल 3, स्यान्ड 0 र क्ले 1. फर सोइल विथ टु मच क्ले 3, 1, 0. ओके, अब सीड कलेक्सन, ट्रिटमेन्ट एन्ड स्टोरेज टेक्निक अफ कमनली प्लान्टेड ट्री स्पिसिस इन नेपाल. What is seed? A seed is a wrapped over that consists of an embryo, a stored food supply, a protective covering, seed coat. Collection of seed, obtaining and maintaining supply, okay, of good seed depends upon proper collection techniques, correct extraction method, suitable storage method, and understanding factor affected seed viability. Educate production and supply of good quality seed in a prerequisite form for successful artificial regeneration, successful natural regeneration, and factor affecting seed production. Species of tree, okay, size of ground, climate, other external factor. Seed year, okay, periodic seed production year.
क्यान सी गुड सिडेर र मोडिरेट सिडेर। पाइनस रक्सबर्गाई चाहिँ गुड सिडेर 2 देखि 3 वर्षमा राम्रो सिड दिन्छ र मोडिरेट चाहिँ 2 वर्षमा। टर्मिनस 7 चाहिँ 3 देखि 4 वर्षमा। गुड सिडेर चाहिँ होइन निमले दिन्छ। पाइनस वालिसियानाको निमले दिन्छ गुड सिडेर भनेपछि आँखामा मोडिरेट हुन्छ। र टर्मेलिया साजको चाहिँ मिराले गुड सिडेर र आँखामा ब्याड सिडेर। सालको मालामा गुड सिडेर र आँखामा ब्याड सिडेर मोडिरेट। त्यसपछि गएर पाइनस रक्सबर्गाई रेलमा रक्सबर्गाई राम्रो सिडेर र त्रिदेवमा कम मोडिरेट। देवदार रेलमा राम्रो सिडेर र त्रिदेवमा कम। पाइसिया झुलेसल्ला पाइसिया स्मिथियाना झुलेसल्ला भन्नाले लसी खाँदा झुलेसल्ला राम्रो गुड सिडेर र त्रिदेवले मोडिरेट। कुब्रिसस होइन कफी होइन काफु कुब्रो निस्केपछि काफु खाँदा गुड सिडेर त्रिदेव ब्याड सिडेर। एबिस पिन्डरो सिल्भर भने 10 वर्ष चाहिँ गुड सिडेर। इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट गुड सिडेर इयर अफ एबुन्डेन्ट सिड प्रोडक्सन्स एन्ड मोडिरेट सिडेर इयर अफ एभरेज सिड प्रोडक्सन। सम स्पिसिस लाइक एबिस पिन्डरो produce good seed year only after long interval 10 year, and conifer species generally have longer seed production cycle. Seed collection, extraction and storage and treatment. Important species BTSK. Seed of important species like babul teak sisung khair BTSK can be collected locally in any year. Okay, agency for collection of seed banks, other authorized agency. Method of seed collection. Seed can be collected from standing tree by different method. By climbing the tree, require careful handling suitable for selected plus tree. Collection from natural fall, natural depression. Seed depressed by natural agency. Acacia, albizia, elnos, acer, betula, dalbergia, pinus, Populus, Pterocarpus, Sal, Tectona, all conifer. Water, Dalbergia, Elnus, Teak, Trivia, Mango. Bird, Calicarpa, Ithrita, Mulberry, Prunus. Animal, Ziziphus, Acacia, Prosopsis, Ziziphus jujuba, Acacia arabica, Prosopsis julifera. Gravity, Oak, Juglans and Esculus. Collection from fallen tree or by lopping branches. Selection of tree for seed collection. Plus tree. Seed should be collected from plus tree, phenotypically superior tree. Okay, plus tree means phenotypically superior tree. Characteristic of plus tree: produce good quality seed, better than average tree, rapid growth and high volume, straight stem and good form, strong appearance, apical dominance, free from insect disease and fungi, well developed crown and maximum and well distributed branches. And seed extraction. Okay, field collection seed are rarely ready for storage. Okay, pod must be dried. Seed extracted and cleaned. Some seed required only removal from shaft and threshed. Method of extraction: rolling in hand, beating, souring, watering and flotation. Example: sisum. Okay, sisum, pod broken into segment, empty part removed by winnowing
Okay, wake, put in water, employ seed float, pre pre cleaning insect seed before storage, most and moist and fermenting pot should be spread for drying, treated with fungicides. Drying of seedling, drying of seedling, drying of seed, natural drying, spread seed in thin layer, uh, torn regularly for uniform drying, and time depends on spread maturity. Whether high moisture seed may rot. Dry under moderate temperature with ventilation. Artificial drying useful in rainy or humid weathers. Temperature 45 डिग्री सेल्सियस, ड्यूरेसन 48 देखि 72 आवर. Suitable for species with seed enclosed in pod, Acacia nilotica. And seed storage means preserving seed with its initial quality until planting. Short term storage, store in cloth bag, don't use sealed container, polythene or tin. In moist seed may heat and become moldly. Long term storage depends on seed. Orthodox and recalcitrant. Orthodox can be dried, long lived, and can be dried to 5% moisture, tolerate freezing. This desiccation tolerant, and lifespan increase at low moisture and low temperature. Dried in sun and stored in container. And example चाहिँ एकासिया auriculiformis, बकाइनो, भिमल, इपिलिपिल, कासियासाइमा. recalcitrant seed चाहिँ must be kept moist. Okay, cannot tolerate drying, die if dried. Often from fleshy fruit, shorter in moist speed. Example बडहर, चाँप र चिउरी. Okay, seed treatment. Some seed germinate quickly, other seed treatment to break dormancy. Method of overcome dormancy: weathering, exposure to sun, wind and rain, crack hard seed coat. Example Tectona grandis, Khoer and Epilipil. Water treatment: how water, wick, chestnut and albizia. Cold water, medium size seed, बाँझ, भोजपत्र, ओखर. And mechanical treatment, cutting or nicking hard seed coat. Example tick, passes through animal body. Fermentation, seed passes through digestive systems. Centralum album, Acacia arabica, Prosopis juliflora. And chemical treatment, soaking in lime watering, dilute acid, alkali solution, and 5 to 10% for 24 hour. And fire treatment को लागि for hard coated seeds. Example कालो सिरिस र रातो. And time of seed collection चाहिँ एकासिया खयर चाहिँ जाफे, खयरको सिड कलेक्सन जाफेमा हैन, खयरको सिड कलेक्सन जाफेमा. सिसौको डेमा हैन, पाइनस वालिचिएना वा वालीको ओनो, टिकको नजामा र ट्याक्टस वालिचिएनामा चाहिँ नोभेम्बरमा. नर्सरी techniques of community planted tree species. Nursery techniques of community planted tree species.